안녕하세요. 오늘은 손목 터널증 후군에 대하여 한국어와 영어로 상세히 알려드리겠습니다. 손목 터널증 후군은 현대인의 흔한 질환 중 하나로 손목을 반복적으로 사용하거나 잘못된 자세를 유지할 때 발생하기 쉽습니다. 특히 스마트폰, 컴퓨터 사용이 잦은 현대 사회에서는 더욱 주의가 필요합니다. 1. 증상. 손목 터널증 후군의 가장 흔한 증상은 손저림입니다. 특히 엄지, 검지, 중지, 그리고 약지의 절반, 새끼손가락 방향이 저리거나 무감각해지는 증상이 나타납니다. 초기에는 밤에 잠자다가 손이 저려 깨는 경우가 많으며 손을 흔들면 증상이 완화되는 직징이 있습니다. 초기 증상. 밤에 자다가 손이 저려 잠에서 깬다. 손을 흔들거나 주무르면 저림이 일시적으로 완화된다. 엄지, 검지, 중지, 약지 절반의 저림, 따끔거림, 화끈거림이 느껴진다. 물건을 들다가 놓치거나 젓가락질이 서툴러지는 등 미세한 운동 능력이 떨어진다. 진행된 증상. 손바닥 전체나 팔꿈치, 어깨까지 통증이 확산될 수 있다. 엄지손가락 쪽의 근육이 위축되어 납작해진다. 정교한 작업을 하기 어려워지고 물건을 쥐는 힘이 약해진다. 찬물에 손을 넣거나 기온이 낮을 때 증상이 심해진다. 2. 원인. 손목 터널증 후군은 손목 앞쪽에 위치한 수근관이 좁아지면서 그 안에 있는 정중신경이 압박을 받아 발생합니다. 수근관은 뼈와 인대로 이루어진 통로로 이 통로를 통해 정중신경과 9개의 힘줄이 지나갑니다. 반복적인 손목 사용, 컴퓨터 작업, 스마트폰 사용, 가사노동, 악기 연주 등 손목을 반복적으로 굽히거나 펴는 동작을 자주 하는 경우 발생 위험이 높습니다. 외상. 손목 골절이나 탈구 등으로 인해 수근관이 손상되거나 좁아질 수 있습니다. 질환. 당뇨병, 갑상선 기능 저하증, 류마티스 관절염, 통풍 등 전신 질환이 있는 경우 정중신경의 염증이나 부종이 발생하여 손목 터널증 후군을 유발할 수 있습니다. 임신. 임신 중에는 체내 수분 저류로 인해 부종이 발생하기 쉬운데 이로 인해 수근관 내 압력이 증가하여 증상이 나타날 수 있습니다. 출산 후에는 대부분 호전됩니다. 비만. 비만은 전신 염증 반응을 증가시키고 신경 주변 조직에 압력을 가해 발생 위험을 높일 수 있습니다. 직업적 요인. 요리사, 미용사, 사무직 종사자, 운동선수 등 특정 직업군에서 발생률이 높습니다. 선천적 요인. 드물게 수근관 자체가 좁게 태어나는 경우도 있습니다. 3. 치료. 손목 터널증 후군의 치료는 증상의 정도에 따라 보존적 치료와 수술적 치료로 나눌 수 있습니다. 보존적 치료. 휴식 및 활동 조절. 손목 사용을 최소화하고 통증을 유발하는 동작을 피합니다. 부목 또는 보조기 착용. 특히 밤에 손목을 중립 자세로 유지하여 정중신경에 가해지는 압력을 줄여줍니다. 약물 치료. 소염진통제, 신경병 증성 통증 완화제 등을 복용하여 통증과 염증을 줄입니다. 스테로이드 주사. 수근관 내에 직접 스테로이드 주사를 놓아 염증과 부종을 감소시킵니다. 효과가 일시적일 수 있으며 반복적인 주사는 조직 손상의 위험이 있습니다. 물리치료, 온열찜질, 냉찜질, 전기자극 치료, 초음파 치료 등을 통해 통증을 완화하고 혈액순환을 개선합니다. 운동치료, 손목과 손가락 스트레칭, 강화 운동 등을 통해 유연성을 높이고 근력을 강화합니다. 수술적 치료. 보존적 치료에도 증상 호전이 없거나 엄지손가락 근육 위축이 진행되는 등 신경 손상이 심한 경우 고려됩니다. 수근관 유리술. 좁아진 수근관을 넓혀 정중신경에 가해지는 압력을 풀어주는 수술입니다. 개방형 수술과 내시경 수술 두 가지 방법이 있습니다. 개방형 수술. 손목의 작은 절개를 통해 직접 수근관을 열어 인대를 잘라 신경 압박을 해소합니다. 내시경 수술. 작은 구멍을 통해 내시경을 넣어 인대를 잘라냅니다. 절개 부위가 작아 회복이 빠르다는 장점이 있습니다. 4. 예방법. 손목 터널증 후군은 예방이 무엇보다 중요합니다. 평소 생활 습관 개선을 통해 충분히 예방할 수 있습니다. 올바른 자세 유지. 컴퓨터 작업 시 손목이 꺾이지 않도록 키보드, 마우스를 적절한 높이에 두고 손목 받침대를 사용하는 것이 좋습니다. 의자에 앉을 때는 허리를 펴고 어깨를 편안하게 유지합니다. 규칙적인 스트레칭. 틈틈이 손목과 손가락 스트레칭을 해주어 긴장을 풀어주고 혈액순환을 돕습니다. 손목을 앞뒤로 굽혔다 펴기, 손가락을 쫙 펴고 오므리기,
손목을 돌려주기. 손바닥을 마주보고 손가락을 아래로 향하게 하여 스트레칭. 무리한 손목 사용 피하기. 반복적인 작업을 할 때는 중간중간 휴식을 취하고 너무 강한 힘으로 물건을 쥐거나 비트는 동작을 피합니다. 적절한 도구 사용. 손목의 부담을 줄여주는 인체공학적 마우스, 키보드 등을 사용하는 것을 고려할 수 있습니다. 온찜질. 손목이 뻐근할 때 온찜질을 해주면 혈액순환을 돕고 근육 이완에 효과적입니다. 건강한 생활 습관. 균형 잡힌 식단, 규칙적인 운동을 통해 체중을 조절하고 전신 건강을 유지하는 것이 중요합니다. 특히 당뇨병 등 기저질환이 있다면 철저히 관리해야 합니다. 초기 증상 발견 시 즉시 대처. 손목 저림이나 통증이 느껴지면 방치하지 말고 초기에 병원을 방문하여 진료를 받는 것이 중요합니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. Carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome is a common condition in modern society, often resulting from repetitive hand and wrist movements or maintaining incorrect postures. It is particularly prevalent in an era where smartphone and computer use is widespread, necessitating increased awareness. 1. Symptoms. The most common symptom of carpal tunnel syndrome is numbness or tingling in the hand. Specifically, the thumb, index finger, middle finger, and half of the ring finger towards the little finger may feel numb or tingle. In the early stages, people often wake up at night due to hand numbness, and shaking the hand can temporarily relieve the symptoms. Early symptoms. Waking up at night with numb hands. Temporary relief of numbness by shaking or rubbing the hand. Numbness, tingling, or burning sensation in the thumb, index finger, middle finger, and half of the ring finger. Decreased fine motor skills, such as dropping objects or difficulty with chopsticks. Advanced symptoms. Pain may spread to the entire palm, elbow, or even the shoulder. Atrophy of the muscles at the base of the thumb, making the area appear flattened. Difficulty with precise tasks and weakened grip strength. Symptoms worsen when hands are exposed to cold water or in low temperatures. 2. Causes. Carpal tunnel syndrome occurs when the median nerve, located within the carpal tunnel at the front of the wrist, is compressed as the tunnel narrows. The carpal tunnel is a passageway formed by bones and ligaments, through which the median nerve and 9 tendons pass. Repetitive wrist use. Frequent repetitive motions of bending or extending the wrist, such as computer work, smartphone use, household chores, or playing musical instruments, increase the risk. Trauma. Wrist fractures or dislocations can damage or narrow the carpal tunnel. Underlying medical conditions. Systemic diseases like diabetes, hypothyroidism, rheumatoid arthritis, and gout can cause inflammation or swelling of the median nerve, leading to CTS. Pregnancy. During pregnancy, fluid retention in the body can lead to swelling, which may increase pressure within the carpal tunnel and cause symptoms. Symptoms usually improve after childbirth. Obesity. Obesity can increase systemic inflammatory responses and put pressure on tissues around nerves, raising the risk of CTS. Occupational factors. Certain professions, such as chefs, hairdressers, office workers, and athletes, have a higher incidence. Congenital factors. Rarely, individuals may be born with a naturally narrow carpal tunnel. 3. Treatment. Treatment for carpal tunnel syndrome varies depending on the severity of symptoms, ranging from conservative to surgical approaches. Conservative treatment non-surgical. Rest and activity modification. Minimize wrist use and avoid movements that provoke pain. Splint or brace usage, especially at night, maintain a neutral wrist position to reduce pressure on the median nerve. Medication. Anti-inflammatory drugs, neuropathic pain relievers, etc., are prescribed to reduce pain and inflammation. Corticosteroid injections. Steroid injections directly into the carpal tunnel can reduce inflammation and swelling. The effect may be temporary, and repeated injections carry a risk of tissue damage. Physical therapy. Hot packs, cold packs, electrical stimulation, and ultrasound therapy can alleviate pain and improve blood circulation. Exercise therapy. Wrist and finger stretching and strengthening exercises can improve flexibility and muscle strength. Surgical treatment.
Considered when conservative treatments fail to improve symptoms, or when nerve damage progresses, such as with thumb muscle atrophy. Carpal tunnel release surgery widens the narrowed carpal tunnel to relieve pressure on the median nerve. There are two main methods: open surgery and endoscopic surgery. Open surgery. A small incision is made in the wrist to directly open the carpal tunnel and cut the ligament to decompress the nerve. Endoscopic surgery. A small incision is made, and an endoscope is used to cut the ligament. This method has the advantage of a smaller incision and faster recovery. 4. Prevention. Prevention is paramount for carpal tunnel syndrome. It can often be effectively prevented through improvements in daily habits. Maintain proper posture. When working on a computer, ensure your wrists are not bent by positioning the keyboard and mouse at an appropriate height and using a wrist rest. When sitting, keep your back straight and shoulders relaxed. Regular stretching. Frequently stretch your wrists and fingers to relieve tension and promote blood circulation. Flex and extend wrists forward and backward. Spread and clench fingers. Rotate wrists. Place palms together and point fingers downward for a stretch. Avoid overuse of wrists. Take breaks during repetitive tasks and avoid gripping objects too tightly or twisting motions with excessive force. Use appropriate tools. Consider using ergonomic mice and keyboards that reduce strain on the wrists. Warm compresses. Applying warm compresses to the wrist when it feels stiff can help improve blood circulation and relax muscles. Healthy lifestyle. Maintain a healthy weight through a balanced diet and regular exercise, and preserve overall health. Thoroughly manage underlying conditions such as diabetes. Act immediately upon early symptoms. If you experience wrist numbness or pain, do not ignore it. It is crucial to visit a doctor early for diagnosis and treatment. Thank you so much for watching.